ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ദൈവവചനത്തിന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു 35 to 45 minutes ആണ്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഒരു ആലോചന ഇന്ന് പകൽക്കാലം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. For that I've selected Numbers chapter 22. Numbers chapter 22 verse 12 through 21. I'll be reading verse 15 through 21. സംഖ്യ പുസ്തകം അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണെങ്കിലും 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം. Numbers chapter 22 verse 15 onward. Then Balak again sent princes more numerous and more honorable than they. And they came to Balaam and said to him, Thus says Balak the son of Zippor, Please let nothing hinder you from coming to me, for I will certainly honor you greatly, and I will do whatever you say to me. Therefore, please come, curse this people for me. Then Balaam answered and said to the servants of Balak, Though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of the Lord my God to do less or more. Now therefore, please, you also stay here tonight, that I may know what more the Lord will say to me. And God came to Balaam at night and said to him, If the men come to call you, rise and go with them. But only the word which I speak to you, that you shall do. So Balaam rose in the morning, saddled his donkey, and went with the princes of Moab. And the first part of verse 22. Then God's anger was aroused because he went. And the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against him. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക് ബിലയാമിനെ കൂലിക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ശപിക്കുവാനായിട്ട് ആക്കിയ ഒരു രംഗമാണ്. Israel was a nation chosen by God, a people chosen by God. God brought them out from the land of Egypt. And it's been many years. It's been almost close to 40 years. And they're almost waiting to enter the promised land. They've had sweeping victories. വന്ന ദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവര് ബാക്കിയുള്ള ജനതയെല്ലാം തകർത്ത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വിടുതലിലൂടെ ജയത്തിലൂടെ they have now almost come to the brink of entering into the promised land. And in the chapter, immediately before that, we see that Sihon, the Amorite king, was destroyed. Og of Bashan was destroyed. അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം തകർത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ വലിയ രാജാക്കന്മാരെ ഒക്കെ നിർഗ്രഹിച്ച് അവർ മുമ്പോട്ട് വരികയാണ്. So they are now at the verge of entering into this promised land. And it's been very long since they started their journey. And now, as Balak is trying to persuade Balaam to come and curse, the people of Israel, because he was afraid. He was looking at all what's happening around, and he saw that these people are unstoppable. There is nothing that you can do to stop these people. ഇവരെ ഒരു രീതിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം ജയത്തോടെ വിജയത്തോടെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരെ ഇനിയും ശപിക്കുകയോ വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. One lesson that we can take from there is, if you are a person who follows the Lord faithfully, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവിനും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ശത്രുവിനും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിശാചിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം. The devil knows that he cannot destroy a child of God by warfare. So what he is trying to do is he's trying to curse the people of Israel. That's what Balak is trying to do. And he's persuading this diviner, or the so-called prophet named Balaam. ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കാണാം. എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. So what happens is the king of Moab sends elders and people to kind of woo this prophet, so that he would come to woo this diviner and come and curse the people. And they came to Balaam, and Balaam said, why don't you lodge here tonight? I will bring back the word of the Lord to you. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുക, ദൈവം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തോളാം എന്ന് ബിലയാം അവിടെ ബാലാക്ക് അയച്ച പ്രതിനിധികളോട് പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ബിലയാമിനോടുകൂടെ താമസിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ഞാൻ വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങ് കഥ പോലെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട്
ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്കായി ബിലെയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നു. Another lesson that we can take from there is never be in a hurry to make decisions, but rather wait on the Lord for God's direction. നമ്മൾ എത്ര പരിചയമുള്ളവരായാലും എത്ര വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിചയമുണ്ട്, ദൈവം ഇടപെട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണേലും at every instance of our life it's always good to wait on the Lord. ബിലെയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവാചകനാണ്. He's a diviner and he has heard from the Lord so many times, and probably his instincts would have told him so many things, but then instead of relying on his instincts, what he did was he said, I'm going to wait on the Lord and ask for the Lord's direction. Young and old, I want to challenge you at the very outset of my sermon is to wait on the Lord. Wait on the Lord and wait on the Lord for him to reveal his will about your life in every juncture. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു തലക്കെട്ട് നൽകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ I would say something like that, walking in God's will. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സമയം കിട്ടത്തില്ല. എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. But then it's a challenge for all of us to walk in God's perfect will. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുവാനിടയാകുന്നത്. സോ ഇവിടെ ബിലെയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നു. He waited on the Lord. And very rightly God appeared to him and revealed to him. അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ അടുക്കൽ വന്നിച്ച് പറയുകയാണ്, you shall not go with them, you shall not curse the people for they are blessed. അവര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജാതി ആയതുകൊണ്ട് നീ ഇവരുടെ പോകരുത്. ഇസ്രായേൽ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജാതി, അതുകൊണ്ട് ഈ മോവാബ് രാജാവ് അയച്ച ആളുകളുടെ കൂടെ, പ്രതിനിധികളുടെ കൂടെ നീ പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറുപടി നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. If we wait on the Lord, God will definitely answer us. We know it might be a yes, it might be a no, it might be wait, whatever it might be, God will definitely answer us. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് sometimes we don't get that, if we are not tuned with the Lord, we might not be able to receive the word from the Lord very quickly. But then we are accustomed to listen to the Lord, to talk to the Lord. Many times we talk a lot to the Lord and we don't wait to hear from him. Recently, a servant of God was sharing in a 7 days fasting prayer that we had at church, and he was saying like this, inna deivam ottiri therakillatta ala. And we were all puzzled. What is he trying to say? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, God is not busy. കാരണം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല. And we were all thinking, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക, 7 ദിവസമായിട്ട് we are praying, fasting, all the people around the globe are praying. And he said like this, he continued to say like this, not everybody is praying the way God wants them to pray. Not all prayers reach God. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, ദൈവം കേൾക്കുന്നത് പോലെ, ദൈവഹിതപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന കാഴ്ചവെക്കുവാനൊന്നും നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, since such prayers don't rise in the presence of the Lord, Lord is not busy because he doesn't have to answer all those prayers which doesn't fit into his will. But then thank God he is gracious. Sometimes he considers us and hears our prayers with our follies at times and answers us. അങ്ങനെ ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയില് ബിലെയാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവന് മറുപടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. Who was Balaam? ബിലെയാം ആരാണ്? നമ്മള് കേട്ടു, ദൈവം നേരിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ, ദർശകൻ എന്നൊക്കെ ബൈബിള് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ, the Bible introduces him with many words, flowery words. I wish I could know the will of God just like that. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ദൈവം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. Something I wish there was like a red light or a green light. If I pray and the Lord doesn't want, he says the answer is no, probably God can show me a red light എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. But I don't get any red light or green light or yellow light asking me to wait or anything like that. പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ the Old Testament they had the Urim and Thummim ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പുരോഹിതന്റെ ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും.
ഒരു സൈഡിൽ യെസ്, ഒരു സൈഡിൽ നോ, അങ്ങനെ രണ്ട് കല്ലുകളുണ്ട്. രണ്ടും യെസ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ the Lord says yes. രണ്ട് സൈഡും നോ വീഴുകയാണെങ്കിൽ the Lord says no. But in the Bible we many a times read there was no word from the Lord. That means one plate fell as yes, another plate fell as no. And on the other side, one plate fell as no and the other plate fell as yes. So that means there is no word from the Lord. When Saul tried to listen to the word of the Lord or wanted to ask something, there was no word from the Lord for a long time. But in the New Testament, we don't live like that. We don't have green lights, we don't have red lights, we don't have Urim, we don't have thinking. We walk by faith and not by sight. നമ്മൾ കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുവാനാണ്. അതിന്റെ പ്രിവിലേജ് വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുവാനായിട്ട് സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. So now bullseye, God answered the prayer of Balaam. എന്നിട്ട് ദൈവം ബിലയാമിനോട് പറയുകയാണ്, പോകരുത്, don't go. You shouldn't go with these people because my people, the people of Israel, are a blessed people and you should not go and curse them. So Balaam rose early in the morning and said to the princes of Balak, go back to your land, for the Lord has refused to give me permission to go with you. So ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ he conveyed to the people. He didn't put flowery words in, അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിച്ച് ഒന്ന് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട്, he didn't try to butter them and get around. He said, the Lord asked me not to go and I won't go with you. Plain as that. Today, many people are not so happy to hear, plain, direct words. It sometimes hurts. Many people are not willing to, they don't want to get on the wrong side of people's, mind. അതുകൊണ്ട് പലരും ഇന്ന് അത് പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ല. But then the prophet was very clear. He said, I cannot go with you. And the princes of Moab, they went back and reported everything to Balak. Now that's where we started reading. Then Balak again sent princes more numerous and more honorable than they. ഈ നേരത്തെ അയച്ച ആളുകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായ, ആ ദേശത്ത് പ്രമുഖരായ, വളരെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും അയക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു. I'll tell you something. The devil is a shameless person. ഒട്ടും നാണം ഇല്ലാത്തവനാ ഒരു പിശാച് എന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരുടെയും ഒക്കെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചെന്നൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചമ്മലില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഒരാൾ നോ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോ. But I'll tell you, the devil is a shameless person and he will continue till the last breath of your life to somehow entice you and put you down. പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. ഒരു നാണവുമില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും നമ്മെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചു താഴെയിടാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു നാണവും ഇല്ലാത്തവരാണ് പിശാച് എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിന്മേൽ അവന്റെ തല തകർത്തിട്ടും ഇന്നും നമ്മളെ വേട്ടയാടുവാൻ, നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്തോത്രം തകർത്ത് കളയുവാൻ നമുക്കെതിരെ പദ്ധതികൾ തന്നെ ഒരു നാണവുമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് അതിജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. I have not got grace of God whereby I can say that I will no more fall in sin. ഇനിയും പാപത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഴില്ലെന്നൊരു ദൈവകൃപ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു സഭാ നേതാവിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു പാസ്റ്റർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു എൽഡറിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു എത്ര സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്തിനായാലും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. We don't have that grace of God whereby we won't be tempted and prone to sin. So what we need to do is till the last breath of our life we need to strive. പാപത്തോട് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കണമെന്നാ. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ ബിലയാമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പ്രലോഭിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ what Balak is doing is he's sending princes more numerous, more honorable than they, and they come to Balaam. And Balaam gives this reply in verse 18. Though Balak were to give me his house full of silver and gold,
I could not go beyond the word of the Lord my God to do less or more. ആ വേർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കണം. എന്റെ വീട് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ബാലാക്കെ ഇനിയും നിന്റെ വീട് കൊട്ടാരം മുഴുവനും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങ് തന്നാലും ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ കിട്ടുകയില്ല. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും കണ്ട് പ്രലോഭിതനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. പിശാച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. To entice us. Sometimes he uses power, position to entice us. സ്ഥാനവും മാനവും തന്ന് നമ്മെ സ്തോത്രം വീഴ്ത്തിക്കുവാൻ പിശാച് ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും പണം, money is another area which Satan uses to entice people and break them away from the Lord. And one of the other prominent one would be morally people, Satan would try to destroy people. ഈ 3 അറ്റാക്ക് ഇല്ലാത്ത മൂന്നിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആരും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. പണമോ പദവിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലോ നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിശാച് പരിശ്രമിക്കാതെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ what we see is Balaam responds very positively. വളരെ മനോഹരമായി അവൻ മറുപടി പറയാനാണ്. നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി എന്റെ അടുത്ത് ചെലവാകുകയില്ല. എന്നിട്ട് in the next verse, now therefore please 19 വാക്യമാണ്, verse 19, please you also stay here tonight that I may know more the Lord will say to me. And God came to Balaam at night and said to him, if the men come to call you, rise and go with them. ആദ്യം ദൈവം ബിലയാമിനോട് പറഞ്ഞത് നീ പോകരുത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം, the second time Balaam takes the matter in prayer to God again. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? He is praying every instant of his life. And when he is praying, now God is saying, Balaam, if they have come to call you, go ahead, go with them. ചോദിക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പൊക്കോ എന്നുള്ള ആലോചന കിട്ടുമായിരുന്നോ? പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കിട്ടിയത്. സോ എവറി സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. സോ ദൈവത്തോട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം അരുളപ്പാട് കൊടുത്തു, നീ പൊക്കോ, യു ഗോ ഹെഡ്. സോ Balaam rose in the morning, saddled his donkey and went with the princess of Moab. അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂടെ അവന്റെ യാത്ര തുടങ്ങി. 22 വാക്യം, വളരെ കാതലായ most important words that I want to bring out to you. Then God's anger was aroused because he went, and the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against Balaam. ദൈവം പറഞ്ഞു, മോനെ നീ പൊക്കോ. ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ദൈവം തനിക്ക് വിരോധമായി ഒരു വാളുമായിട്ടൊരു ദൂതനെ അയക്കുക. I hope you are coming along with me as I try to share this. There's some problem somewhere. God is saying, you go ahead. He prayed, got the answer after prayer, and God asking God, he went as per the direction of the Lord. എന്നിട്ട് what is happening is God is keeping an angel, not just once. God is not just simply angry. താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. 3 times the angel of the Lord made an attempt to kill Balaam. 3 പ്രാവശ്യം ബിലയാമിനെ കൊന്നുകളയാൻ, വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടെന്നല്ല, ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം ഈ ബിലയാമിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ദൂതനെ അയക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. Angel of the Lord is in the word angel is in capital A. It means the Lord himself എന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സോ ദൈവം തന്നെ അവന് വിരോധമായ ഒരു പ്രതിയോഗിയായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു. സോ there is some problem somewhere. പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോകരുത്, അവൻ പോയില്ല. രണ്ടാമത് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ അവനെ സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചു. അവരും വന്നപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം പറയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ. ഇനി എന്റെ വീട് നിറച്ച് പണമോ സ്ഥാനമോ മാനമോ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും ദൈവം പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് പോകില്ല. ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം കൊടുത്ത അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച് അവൻ പോയപ്പോൾ ദൈവം അവന് പ്രതികൂലം.
എനിവേ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ദൈവത്തിന് അബദ്ധം പറ്റില്ല. God can't make a mistake. So where is the fault? ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ഒന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുവരട്ടെ. നമ്മൾ വായിച്ചു, when they came a second time, his reply was good. First reply was good. What he said was, even though Balak gives me a house full of gold, no way. But then the next line is significant. He said, now let me go and pray. ഞാനൊന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഒന്നോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ദൈവഹിതം മാറ്റാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടിമേടിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. I want to repeat that. When God revealed his will for Balaam, his will was, do not go. First time, God revealed that. God is not a man that he should change his stand, his words. God said, no, don't go. That's the perfect will of God. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഡു നോട്ട് ഗോ, നീ പോകരുത്. രണ്ടാമത് അവര് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ? What happened is the perfect will of God is now transferred to the permissive will of God. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവൻ എന്തോ ഇതെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ അനുവദനീയമായ ഹിതത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 children, Jonathan and Catherine. They're aged 9 and Catherine is almost going to be 7. Catherine, when she was younger, she now tries to help her mother always in the kitchen. But then when she was still younger, probably around 3 years old, she would always run to the kitchen and try to, take the knife and cut the vegetables. She would ask her mom, Mom, I want to help you out. Please give me the knife. You all know what we should do as parents. As a father, as a mother, we cannot allow our daughter to mess with the knife. Probably she might cut the vegetables nicely, but then she's not of age. She is not mature enough to handle the knife. It is our perfect will as parents that she should not touch the knife. That's our perfect will. But then what happens is, she's not ready to leave it at that. അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാൻ അവള് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തരത്തില്ല. What she used to do is she used to cry like anything. She used to cry in such a way that, probably the neighbors would be thinking that we are doing something, we are, beating her up or doing something to her. They all would probably step out of their houses to wonder why all this cry out here. She would scream like anything. She wants the knife. The perfect will as parents is not to give the knife, but in rare cases, just to make her stop crying, what we do is, I'll take the knife in my hand and I'll allow, her to just hold it with my hand along. I'll hold her other hand away from her and I'll just allow her to cut just 1 or 2 small, cuts into the vegetables, and I'll say that's enough for today. But every moment, what happens is, that's my permissive will, not my perfect will. എന്റെ കുഞ്ഞ് കത്തിയെടുത്ത് കളിക്കണമെന്നുള്ളത് എന്റെ പൂർണ്ണഹിതമല്ല, എന്റെ അനുവദനീയമായ ഹിതമാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇവളൊന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തണം, വിളിക്കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒന്ന് നിർത്തണം. ആ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഹിതത്തിലാണ് ആ പിച്ചാത്തി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, we can pray ourselves from the perfect will of God into the permissive will of God. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണഹിതം മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ അനുവദനീയമായ ഹിതത്തിലേക്ക് മാറുവാനായി കഴിയും. That's what he did. He prayed his way into the permissive will of God. And permissive will, God doesn't force us to accept his perfect will. ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല. Because God has given us what we know as free will.
ദൈവം ഫ്രീ വിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ഫ്രീ വിൽ വി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ റോബോട്ട്സ്. നമ്മൾ റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ വിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹിതം ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലോട്ടിടാൻ നോക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും സംഭവിച്ചു പോകാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എന്റെ മുമ്പിലില്ല. ഞാൻ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. പെർമിസീവ് വിൽ ഇസ് ലൈക്ക് വാക്കിംഗ് ഓൺ തിൻ ഐസ്. ഒരു ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കയറുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഇസ് സോ ഗുഡ്. It's so wonderful. God has a perfect will for every single. If you are born, you have a perfect will of God in your life. But then, the moment you force God to allow the permissive will, I'm not saying that's entirely wrong, but then you're walking on thin ice. You're into great danger. You're walking into that, no entry zone, that area where you shouldn't have been. And life is very, very difficult once you get into that, stage. And it's not easy. വളരെ കഷ്ടമാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. In fact, if you read those verses in that chapter, you will, in the next chapter as well, you will find that ബിലയാമിന് ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാനങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാം. ദൈവം പറഞ്ഞു നോ, അതും പറ്റുകയില്ല. There is a point of no return. That comes much later. പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒരു ആശയം. So now the angel of the Lord is trying to attack him. And we know that he was not able to recognize that initially in his life. എന്നിട്ട് കഴുതയെ കൊണ്ടൊക്കെ സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം ദൈവമായിരുന്നു പ്രതികൂലമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത്. Don't let God don't make God to open the mouth of the donkey to speak in order to. God wants to speak to us directly, provided that we are willing to listen to him. God is speaking to us. Many times we make this mistake in our life. Many youngsters make their mistake in life. But regarding this perfect will and permissive will. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ദൈവം ഇപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതം മേടിക്കണം. പക്ഷെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിൽ നിന്ന് പെർമിസീവ് വില്ലിലേക്ക് പോകരുത്. ചെറുപ്പക്കാർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഇങ്ങനെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഡു നോട്ട് ബി യോക്ഡ് വിത്ത് ആൻ അൺബിലീവർ. അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണയില്ല, പിണം കൂടരുത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്നറിയോ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കളയും. കാത്തറിൻ ക്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് ദ നൈഫ്. അവസാനം കരഞ്ഞ് ഉപവാസം എടുത്ത് അവസാനം ദൈവം പറയാം, അങ്ങ് നിർത്ത്, നിന്റെ ഉപവാസവും നിർത്ത്, പ്രാർത്ഥന നിർത്ത്, ഞാൻ അങ്ങ് തന്നേക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഇസ് നൗ മൂവിങ് ഇൻ ടു പെർമിസീവ് വിൽ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾ. ഇന്ന് ഈ രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കിടയാക്കണം. The perfect will of God in Abraham's life was Sarah and Isaac, who was born out of that. But the permissive will of God was Hagar and Keturah and Ishmael and the other people that came out of it. നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കൽ ഹിസ്കിയ രാജാവ് ഹെസക്കായ, you can see that in 2 Kings chapter 20, in 2 Chronicles as well, you can see that. ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ, അത് വായിക്കുകയില്ല. There you can see one day the prophet Isaiah came to Hezekiah and says, he was ill and on bed, and he says, you will not recover, you're going to die. കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആലോചനയൊന്നുമല്ല, നീ മരിച്ചു പോകും. പ്രവാചകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുന്നതിന്, before he could go out of the courts of the palace, the word of the Lord came to him back and asked him to change the prophecy. Why? Because Hezekiah turned his face towards the wall and wept bitterly and said, Lord, I am a faithful king. ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി അങ്ങയെ സേവിച്ചു. എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസ്തയോട് അങ്ങയെ സേവിച്ചു. കർത്താവേ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ, എനിക്ക് ജീവൻ നീട്ടിത്തരണേ, എന്റെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം. He forced God. ചിലരും നമ്മളോട് പറയുമായിരിക്കും, ദൈവസന്നിധി പിടിച്ചു വെച്ച് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരും, നിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ആലോചന മാറ്റി നിനക്ക് ആയുസ്സിനെ 15 വർഷം നീട്ടിത്തരും. 15 years was extended. That's what the prophet came and said. But then
You need to evaluate that based on what happened afterwards. He was a righteous king for all this while, but all of a sudden, the extended time period, God had given him a mission. He failed in the mission. And when he died, his son Manasseh became the king, and Manasseh was 12 years old when he became king. ഈ ഹിസ്കിയാവിന്റെ മകന്റെ കാര്യം മനശ്ശയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നീട്ടിക്കിട്ടിയ 15 വർഷത്തിനകത്തെ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച മകനായിരുന്നു മനശ്ശെ. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ, perfect will, Manasseh shouldn't have been born because Hezekiah would have died 15 years back. Now 12-year-old Manasseh is becoming king. What did he do? He turned the whole nation upside down, away from the Lord. ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ പാപത്തിലേക്ക് വഴിനടിച്ച, ഇങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. He did soothsaying, he did so many other evil things, more than all the people who lived in the land. ദൈവം അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ എല്ലാ ജാതികളെക്കാളും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം, അവന്റെ പാപം കാരണമാണ് ദൈവം യഹൂദ ജനത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. God decided to send the people of Judah to exile because of the sins of Manasseh. And God says, I'm not going to change that. Manasseh later repented. He understood he is in big trouble. Manasseh മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നു. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, I'm not going to change my word about the exile. I'm not going to do it now, but I'm going to do it later. Since he repented, God is a forgiving God. Thank God for that. But what I'm trying to say here is, walk in God's perfect will for your life. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ. When you make that decision, it's not going to be easy. You might have to make a tough choice. You might have to swim against the tide. You might have everybody around you trying to convince you the other way around. But I want to tell you something this morning. Walk in the perfect will of God for your life. I go very quickly into the next part. And what we understand from the rest of the story is that Balaam tries to curse the people of Israel from every side. ബാലാക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി, ഒരിടത്തു നിന്ന് നിർത്തി ശപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തോന്നറിയാം? അനുഗ്രഹം. I'll give you a lesson from that. Lessons that we already know. But then, if you are somebody who serves the Lord faithfully, don't worry about what the prophet or diviner or not, if we speak in our local terms, ആ പുള്ളി എനിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്തു വെച്ചതാ, അപ്പുറത്തെ പുള്ളി ചെയ്തു വെച്ചതാ. None of that is going to come into you. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഏശത്തില്ല. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നത്. ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല. As long as you live a life that fits the word of the Lord, there is absolutely no power of darkness that can do anything to you. No sorcery will work against you. No evil eye will fall upon you. There is nothing that the devil can do against your life. പിശാചിന് വന്ന് വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചു പോകാം. പിശാചിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വെച്ച് പറയണം, I am walking in the will of God and there is nothing. പിശാചെ, നിന്റെ ഈ വേലയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചെലവാകുകയില്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന് സാധ്യമാണ്. സ്തോത്രം. I know I just have a couple of minutes left and I'm quickly going to wind up. All is well that ends well. എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, കഥയും അവസാനം മനോഹരമായി തീരുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നോക്കിയാല് 4 സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ശപിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച ഈ ബിലയാം അവസാനം പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ബാലാക്കിന് ദേഷ്യമായി. ബാലാക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേനെ. I would have made you wealthy. I would have made you honorable. I would have done. He said, what can I do? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, the moment he opened his mouth, it was not curse but blessing that the Lord had put. ദൈവം ഒരുവന്റെ വായിലേക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി പിശാചാണേലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. സ്തോത്രം.
Or a story. I remember a story where a family was deep in trouble. They didn't have food to eat. They were going through crisis, and a lady was praying in the house, and she was praying so much. So the devil thought, probably I can fool this lady. What I can do is I'll send my agent with all goodies, with all food and all those things, and I will send my agents to her, and I will give it, and she will think that God answered the prayer, but actually it will be me who answers her prayer because I am the one who. അങ്ങനെ സാത്താൻ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ആഹാരമല്ല ഒരാളുടെ കൊടുത്തുവിട്ടു. കഥയാണ്. കൊടുത്തുവിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇത് കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരി താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഏജന്റ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ഇത് ആരാ തന്നേന്ന്? And she said, I don't care who brings it. If the Lord wants, he can even use the devil to give me what I need. ആരെ കൊണ്ട് തന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല. ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പിശാചിനെ ഉപയോഗിച്ചാലും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാൻ ദൈവത്തിന് അറിയാം. സ്തോത്രം. ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ദൈവവേദല, it doesn't matter who is against you. They cannot speak against you. They cannot do anything against you unless and until the Lord allows it. Coming to the last part of what I want to share this morning. Chapter 22, 23, and 24 ends well for the people of Israel. ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തൊടാൻ പറ്റിയില്ല, കേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാം. Only blessings, blessings, blessings. Then all of a sudden in chapter 25, when you get time, you can probably read that chapter later. I'll come to verse 9 of chapter 25. Sankhya Pustakam, 25-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. And those who died in the plague were 24,000. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ suddenly God sent a plague. 24,000 people just died, just like that. ബാലക്ക് പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ട് ശപിക്കാഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം ഒരു ബാധ അയച്ച്, they are just being slaughtered by the plague. 24,000 in a matter of just few verses. 24-ാം അധ്യായം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ബാലാക്ക് വീട്ടിൽ പോയി, ബിലയാം വീട്ടിൽ പോയി. All of a sudden people are dying in Israel. Where is the twist? What happened? What happened is very significant. Balak understood that I cannot curse the people. But what he did, it's been mentioned about 5 or 6 times in the Bible in different places. But most clearly in Revelation, in the book of Revelation and chapter, the last chapter, in chapter 2 or 3, where we can see that very clearly. Chapter 2 verse 14. Chapter 2 verse 14. Balaam taught Balak to put a stumbling block before Israel, to eat food sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ പറയാം. വേദപുസ്തകം തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി യോഹന്നാന് വെളിപ്പെടുത്തി സഭകളോടുള്ള ദൂത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് വായിച്ചത്. Balaam taught Balak to put a stumbling block before Israel, to eat food sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. As long as you walk in the perfect will of God, there is no problem. Nothing can touch you. But Balaam deviated from the perfect will of God into the permissive will of God. എന്നിട്ട് he taught Balak, ഒരു പ്രവാചകൻ ശത്രുവിന്റെ രാജാവിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ഈ ജനത്തെ തൊടാൻ നീ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുകയില്ല. നീ ഇനി എവിടുന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഇവരെ ശപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു, എനിക്കും അവരെ ശപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവര് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുത്ത് അവരെ വീഴ്ചാൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അവര് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. As I wind up my sermon, I want to say like this: Balaam can't curse
Israel. No sorcerer, no diviner can curse Israel. But the people of Israel can themselves move from the perfect will of God into the permissive will of God. Sin and get vengeance from the Lord and be destroyed by the Lord himself. Or in other words, only you can take a step to destroy your life. And that happens when you move away from the perfect will of God into the permissive will of God. My dear brothers, sisters, the Lord, I want to leave you with this challenge. Let's walk in the perfect will of God, irrespective of how tough the situation may be, how difficult the situation might be. Let's not pray ourselves into permissive will. ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് ദൈവാഗ്രഹത്തെ തിരുത്തി മേടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. May God bless all of us. Thank you, church and pastor, for this time. May God bless all of us. Amen.